ஸோ ஹாய் மக்களே வண்டனா ஓகே ஆடியோ கேட்குது. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு லைவ் வந்து மறுபடியும் ஹாகர்ட் லெகசி தான். நாளைக்கு ஸ்டேட்யூன் பார்க்கல, இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக நம்மளோட சேனல்ல ஹாரர் கேம் பண்ண போறோம். நான் இது வரைக்கும் போகாத ஒரு ஜேர்னல்னா அது ஹாரர் கேம் மட்டும்தான். ஸோ நான் வந்து சும்மா இருக்கும்போது கூட ஹாரர் கேம் விளாண்டது இல்லை. அது மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் தான். ஐயோ ஓகே, ஹாரர் கேம் பண்ண போறோம். எல்லாரும் ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ அதான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ. உள்ள போவோம் கேமுக்குள்ள. தம்பி புதுசாக யாராவது பார்த்துருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து ஹாய் சொல்லுங்க மக்களே. கொஞ்சம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கான், அது மட்டும் கொஞ்சம் செட் ஆனோடனே நம்ம உள்ள போயிடலாம். சீக்கிரம்டா. ஏய் தம்பி உள்ள போ. அந்த படம் பார்த்தேன். வாட்சபிள் தான், ரொம்ப போரிங் எனக்கு தெரியல. ஏன் அது வந்து அவ்வளோ பேட் கமெண்ட்ஸ் வாங்குச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒன் டைம் வாட்சபிள் தான், நல்லா இருந்துச்சு தான், எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேற கருத்துக்களா இருக்கலாம். அந்த ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகேடா, ஆக்சுவலாக நான் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் ஆகி அப்படியே அதாவது மூஞ்சி கிரீம்லாம் போட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க. ரெடி பைய பாலத்துக்கு எங்கேயோ ஒன்று தொலைச்சிட்டா போறேன். அதை தேடி கட்லெட்லாம் நவட்டி, சோஃபா கிப்பாலாம் நவட்டி தெரியுதா, வேர்த்து விறுவிறுத்து ஆக்கிட்டாங்க. அப்படியே கேம்குள்ள போவோம். நம்ம நினைச்சா ஏண்டா எனக்குன்னே வருவீங்களாடா. ஒரு நிமிஷம் மக்களே, அது மறுபடியும் அந்த பிரச்சனை. ஐயோ தம்பி, ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வந்துட்டேனா வந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன். என்ன தெரியல, டக்குன்னு ஓபிஎஸ் வெளியே போயிட்டான். தம்பி ஓபிஎஸ் இப்பெல்லாம் பண்ணாத, பதக்குன்னு இருக்கிற அப்பப்ப. ஓகே நீ உள்ள போ. நீ அப்படி நிக்கிற, உள்ள போயிரும். அப்படி வெயிட் பண்ணுங்க. போடா. ஓகே, இமானி பாட்டர் டெஸ்ட். ஃப்ரெடி பாட்டர் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன். நான் மார்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், ஆட் பண்ணாம இருக்கு. மக்களே யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வாங்க உள்ளவங்க. லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. எனேபிள் மார்ட்ஸ் ஃப்ரெடி பாட்டர் அக்செப்ட். யா, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க மக்களே. இது வந்து அவங்களே கொடுத்தது தான், ஸோ எதுவும் பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ளை சேஞ்சஸ் இதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து மார்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ப்ரௌஸ்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி மார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நான் வந்து எல்லாமே எடுக்கல, எது கொஞ்சம் கேமோட இதை நல்லா பண்ணுமோ அது மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன். இப்போ எவ்வளோ மார்ட்ஸ் இருக்கு, கேரக்டர் இது பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ நான் அதில் வந்து எது வந்து செட் ஆகுமோ, நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். லைக் கேமோட நம்ம காஸ்டியூம்ஸ் அது மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். பெருசா எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது கேம்ல. போமா, ரெடி பாட்டுக்குள்ள போங்க. பாட்டு ஒரு மாதிரி ஓடிட்டே இருப்போம் மண்டியில, நல்லா இருக்கு அந்த பாட்டு. கிளைமேக்ஸும் கொஞ்சம் அப்படியே எப்படி சொல்றது, ஒரு மாதிரி சோகமா முடிஞ்சாலும் ஒரு மாதிரி பாக்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு படம். நான் இருக்க ரூம்ல புத்தா இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். என்னாச்சு அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு 5th கிரேட் படிக்கிற ஒரு பையன். 5th கிரேட்னா அவங்க 5th கிரேட்னா நமக்கு வந்து 7th இருந்து அங்க ஆரம்பிக்கும். 7th to 12th தான் வந்து அவங்களோட கிளாஸ் இது. அப்புறம் வந்து 12th அது மாதிரி படிக்கிற ஒரு கேட்டகரி படிக்கிற ஒரு பையன்.
அந்த மாதிரி யாருமே ஹாக்வர்ட்ஸ்ல எடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மள எடுத்துக்கிட்டாங்க. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம வந்து இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் வரும்போது நம்மள கூட்டு வர்றதுக்கு ப்ரொஃபசர் ஃபிக், எலிக்சர் ஃபிக் அப்படின்னு ஒருத்தர் வராரு. அவர் கூட ஜார்ஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம கம்பெனி கொடுக்குறாரு. ஸோ அவர் வந்து சொல்றாங்க இது மாதிரி கீழே போணுமா? Now, which way is the common room? So, ஓஹோ, அவர் மூலியமா அவர் வந்து அவர் ஒய்ஃப் வந்து லைக் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று வந்து இது பண்ணி தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை தேடிட்டு இருக்கும் போது அது வந்து யாருக்குமே வந்து கிடைக்கல. அப்பதான் தெரியுது நமக்கு அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கோட ட்ரேசஸ் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு. ஆனா தடுக்கிறது நம்ம வந்து அதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது மட்டும் தெரியுது என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஆனா தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரேங்க் ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காப்ளின், ஈவில் காப்ளின் வந்துருக்கான். வேற லெவல்ல இருக்கு. ஈவில் காப்ளின் ஒருத்தருங்க, அவன் நம்ம தடுக்கவே Seems that's off limits to me. ஓகே, நம்ம அந்த சைடு போக கூடாதுன்னா தடுத்து விட்டுறாங்கயா. நல்லா இருக்கே பாருங்க, ஏறுறா. Yes, I won't be going up there. நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ அது மாதிரி வந்து தடுக்க ட்ரை பண்றான். அங்க இருந்து பார்த்தா ஒரு போட்டி வழியா நம்ம இங்க வந்துட்டோம். டெலபோர்ட் ஆயிட்டோம் இந்த இடத்துக்கு. இங்க வந்து பார்த்தா நமக்கு ஸ்டார்டிங் செரிமனி எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்படி நம்ம லைவ் முடிஞ்சு நம்ம வந்து கிரிஃபிண்டோர் சாய்ஸ் பண்ணோம். நமக்கு வந்து வந்தது அப்படி நமக்கு அந்த கிரிஃபிண்டோர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குல்ல, ஹாரி பாட்டர்னால, அதனால கிரிஃபிண்டோர் நினைக்கிறேன். Who does Nelly think she is anyway? திருப்பி கேட்காதீங்க, தெரியாது. That was nothing. You should see the charm I've been working on. என்னது இன்னும் இதுல தான் இருக்கா? ஓகே, ஒரு இது புக் மாதிரிலாம் காமிச்சாங்களே, அதான் வராதா? இன்னும் ரெண்டுமே அதான் இருக்கு. ஓகே, நான் அந்த இது தம்ப்நெயில் தேடும்போது பார்த்தேன், இது பாஸ் மெனுல ஒரு மாதிரி புக் மாதிரி காட்டினாங்க. சோ லெட்ஸ் see அது இப்போ வருதுன்னு. ஹாய், I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Protege, no? I've studied with him. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Okay. Is that what you were trying to do just then? Oh, okay. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation. This is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Okay. Okay, well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Thank you. Revelio. Okay. Who does Nelly think she is? அடுத்ததான் மேடம் கைத்து மேல நடப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி காத்துறா. ஹலோ, அவட்ட தான் பேசணும் போல. Who does Nelly think she is anyway? Shame you weren't born with wings, Nelly. Oh, nice. I'm sure you'd use them. இங்க ஒருத்தங்க இவன்ட்ட வந்து பேச போறாங்க என்னன்னு பாத்துக்கோமா. It'll be the next butterbeer. Always responds to my owls very swiftly. அது மின்னன மாதிரி இருந்துச்சு. சொல்லுங்க. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. Hi. You're the new 5th year. Hi. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. ஆமா, இருந்தாரு. A friend of Professor Fig's. ஆமா. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley?
I am. She's my aunt. Oh, Professor Weasley வந்து இவரோட aunt. Okay. That must be nice. That must be an awkward ஆமா கஷ்டம்தான்ல. Then you can do whatever you want. well அப்பலாம் சொல்ல முடியாது. awkward-ஆ இருக்கும். ஏனா எல்லாத்துக்கும் போட்டி விட்டுறேன் நம்மள பாடுங்க. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Nice meeting you, Gareth. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Okay, சும்மா இது ஒரு இன்டராக்ஷன் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு லைக் I shan't offend you. தருவானா மே ஓ ஓகே சாப்பிடுறப்பா Who doesn't know சும்மா ஒரு you இன்டராக்ஷன் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு பெருசா ஒண்ணும் கதை மாதிரி போல Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Okay. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie பிறவி Ogspire. குரங்குன்னு நினைக்கிறேன் I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? Okay. About the dragon? The dragon வந்து உண்மையா ஆமா உண்மைதான் Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Okay, got it. Not that. பாருங்க அந்த வால்பேப்பர்ல உள்ள டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் பாருங்க இத்தனைக்கு நான் வந்து எதுல வச்சிருக்கேன் தெரியுமா டெக்ஸ்சர் டெக்ஸ்சர் அல்ட்ரால வச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மத்ததெல்லாம் லோல தான் இது மீடியம் லோல தான் வச்சிருக்கேன் இப்படி இருந்தும் பாருங்க அந்த டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்கு சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கு டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் ஓகே ரொம்ப நாம இது பண்ணலாம் உள்ளமோ ஏன்டா இவங்க வர போகும்போது வரும்போது சர்வீஸ் பண்றானுங்க என்னென்னமோ பண்றானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க Service is waiting. வெளிய உள்ள போய் திருப்பி வரும். எத்தனை நமக்கு கேர் பண்றாங்க. சரி போ. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. ஆமா நான் அது வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் உங்களோட இதான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு கேக்குறவே கேக்குறாங்க. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind, especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Okay, got it. அதாவது என்னன்னா நம்ம இயர்ல வந்திருக்கோம். இந்த பக்கம் Here you are. Wow. நான் 5th இயர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ வந்து இது பண்ணனும். கம்ப்ளீட் பண்ணி நீ வந்து ஈக்குவலா வரணும் பின்னாடி போய் பின்னாக்கிறாத. அண்ட் நீ வந்து இந்த இயர் எக்ஸாம் உன்னோட அவுட்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது ஆர்டினரி விசார்டரி லெவல் எக்ஸாம் அது நீ வந்து பண்ணனும் நீ பாஸ் ஆகணும் what you are learning so that you master all that's expected of a fifth இது வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ட்ராக் பண்ண ஹெல்ப் You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. இது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளான ரிசோர்ஸ் போல அது வந்து நீ வந்து ஃபுல்லா யூஸ் Thank பண்ணு you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay. Revelio. ஏதாவது இருக்கா? This way. ஆத்துறேன். இது பண்ணனா? இந்த பட்டன் இல்ல. இந்த பட்டன். தர மாட்டீங்க. எப்படா தருவீங்க?
அநேகமா இந்த 2 பட்டனா தான் இருக்கும். The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. இந்த கைட் வந்து நமக்கு வந்து இந்த விசார்டரி வந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படினு I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert. நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Do keep up. இதான் மக்களே ரேட் ரேட்ஸ் பாருங்க. இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கு, அது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. இந்த இடத்துல இல்ல, ரொம்ப அந்த அளவுக்கு பிரைட்டா இல்ல. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Okay. No. Simply cast Revelio on it. Revelio. And we'll see what the guide says. Okay, select it. Buffio. Okay, from a portrait of a Buffio. Yes, instead of here. And found himself on the floor with the buffalo. அட பாவிகளா, எவ்வளோ ஒரு பக்கி அவனோட பஃபியோவா. ஓகே, அவன் பேர் வந்து பஃபியோவா, அந்த விசார்ட் பேரு. அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்ல மாத்தி சொல்லிட்டாரு போல, எஸ்க்கு மேல எஃப்னு சொல்லிட்டாராம். அதனால என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையா, திடீர்னு பார்த்தா அவர் நெஞ்சு மேல ஒரு பஃபலோ உட்காந்துருச்சான் வந்து. ஓகே, ஓ எக்ஸ்பி இதாவது. ஓகே, ஓபன். அப்ப சின்னதான பண்ணேன். Wizarding level HP earned from the class increases your level and power. Okay. The field gain. Okay. So I'll start பண்ணுமா? Okay. Field guide. ஆஹா, ஏதோ ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துருக்கான். இருங்க அடே. இருங்க, ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு பார்த்துறேன். எனக்கு வந்து நான் போட்ட மார்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும். இப்போ 2 பண்ணட்டுமா? ஓகே. The mods here dresses okay adha open irukka okay maybe appearance illa இதெல்லாம் அவங்களே கொடுத்தது. நம்ம ஆனா இது மாதிரி மாத்திக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் அவங்களோட இதுல கொடுத்தது. ஓகேவா, இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கே, கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா வரும்போது போட்டுறது போல. இது appearance perfect resume form. இது common matter. இது வாண்ட் பண்றது ஸ்டைலிஷ் வெஸ்ட். இதான் நான் இது பண்ணேன். லைக் தெரியும், நான் உங்களுக்கு தெரியும். லைக் அந்த இதுக்கு இந்த இதுக்கு வித்தியாசம் வருது, தெரியுதா? அது மாதிரி நத்திங் செலக்டடா. ஆக்சுவலா இது வந்து ஆர்பிஜி கேம்னால நம்ம வந்து பார்த்து இது வந்து நார்மல். ஓகேவா, இது வந்து என்ன ஆச்சு, அந்த ஸ்டைலிஷான அந்த இதெல்லாம் மாறி பாருங்க, அந்த அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறுது. இப்போதைக்கு நார்மலாவே வச்சுப்போம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மாத்திக்கலாம். நல்லா இருக்குது. இப்போதைக்கு இப்படியே இருக்கட்டும். கிளவுஸ் இருக்கா? கிளவுஸ் சித்திரனுக்குள்ளது இருக்கு, நார்மல் இருக்கு. அப்புறமேட்டா நம்ம கெட்டப் செக் பண்ணாம பார்க்கலாம். கலெக்ஷன்ஸ் அது இப்போ எடுத்தது. ஓகே, நைஸ். எல்லாமே இதுல ஃபர்ஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின் அப்பியர் ஆகும் போல. ஓகே, நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஷன்ஸ் மாதிரி அவள் போஸ்ட் மெயின் ஸ்டோரி டு அன்லாக். ஓகே, டேலண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இதுல வந்தது மக்களே. நான் வந்து இது பண்ணது, டவுன்லோட் பண்ண மாட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த மெயின் ஸ்டோரி டு அன்லாக் டேலண்ட்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டும் அதுல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். Clever. Mrs. Weasley.
கமான் மக்களே, யாராவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்து ஹாய் சார் மக்களே. வெயிட்டிங் டு see கமெண்ட்ஸ் மக்களே. எனக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. ஆனா அந்த மேம் டென்ஷன் ஆகும்ல, ஏண்டா நான் வந்து பழிக்க கூட்டு போயிட்டு இருந்தா நீ பூனையை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு ரூம் லாக்ல இருக்கு. No time to waste. You've classes to attend. இருங்கம்மா, அந்த பொட்டி மட்டும் இருக்கு, எடுத்து வந்துடவா? ஓகே. மேடம் கொஞ்சம் வேகமா நடந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் சொன்னா கேக்குறாங்கப்பா. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okay. இது வந்து flue flames Okay. இது நம்ம வந்து மேப்ல இதாவுது. Hogwarts is divided into main area, other left side. The students and professor leave, including the common room and great hall. Okay. இது வந்து இப்ப நம்ம கிரேட் ஹால் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, கிரேட் ஹால் அதுக்குள்ள போயிட்டு இந்த வியூ யூ கேன் see the blue flame available. The green blue flame represents flames you have discovered, including your own house common room. Okay. Gray blue flames reveal the location of undiscovered flames. Okay, got it. நான் வந்து கிரேட் ஹாலுக்கு போகணுமா? கிரேட் ஹால் இங்க இருக்கு. கிரேட் ஹால்ல இது ஒண்ணு மட்டும் தான் அனுப்புறேன். ஓகே. ஃபாஸ்ட் டிராவல். அட பக்கி, அது சொல்லி தொலை வேண்டியதானே. இதோட எவ்வளவு நேரம் தெரியலையே. நல்ல கிரேட் ஹால் தான் நீங்க நான் இது வச்சேன். அது பேர் என்ன? தமிழ்ல வச்சேன். கிரேட் ஹால்ல தான் ஆரம்பிக்கிறோம். And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. Thank you. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. Revelio. You're doing it. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Okay, and I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. இல்ல அப்படிலாம் வேற எதுவும் நடக்கல. அதாவது அவங்க கேக்குறாங்க, எனக்கு வந்து டவுட் இருக்கு, நீங்க வரும்போது வேற எதுவும் நடந்துச்சு அது மாதிரி அந்த டிராகன் அட்டாக் அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. ஆனா இந்த ஃபிக் என்ன சொல்லிருக்காரு, அதை பத்தி யார்ட்டி பேசாத இருக்காப்ல. அப்படிலாம் நடக்கல. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you.
and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. இவங்க தான் நமக்கு மென்டார் மாதிரி நினைக்கிறேன். மேபி பிக்கில இவங்க தான் நமக்கு மென்டார் மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. எங்க போய் இந்த இருக்குல. இங்க வாங்கடி தங்கம், நான் உள்ள எடுத்து எக்ஸ்பி ஏத்திக்கிறேன். இங்க தான் இருக்காது என்னன்னு தெரியல. Lumos. ஒண்ணுமே தெரியல. I bet garlic had a say in it. ஓ பிக்கிட்ட பேசுமா? Professor Pig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may நீ வந்து திறமையா வந்து அந்த வீஸ்லியோட கேள்வியெல்லாம் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியோட கேள்வியெல்லாம் டாட்ச் பண்ணிட்ட போல அப்படி கேக்குறாரு எனக்கு ஆமா ஆனா அவர் எவ்வளவு நாள் அப்படி இருக்கு பண்ண போறாருன்னு தெரியல அப்படி சொல்றாங்க. It would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Okay. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay, map open பண்ண சொல்றாங்க. Open map, okay. Map. Main question, complete the main quest will further the story, okay. Unlock the further and XP, okay. Oh, எல்லாமே இங்க காட்டுது. கலெக்ஷன் செஸ்ட் 5 இருக்கான் இங்க. ஃபீல்ட் கைட் பேजेस 23 இருக்கு நம்ம இருக்க ஏரியால. ஓகே, அது மாதிரி காட்டுது. டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டார்க் கிளாஸ். ஓ, இது வந்து டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டார்க் கிளாஸ். அந்த டிஃபென்ஸ் வந்து டார்க். ஓகே. லெவியோஸா சொல்லி தருவாங்களா டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ்ல. என்னமா பால் போடுவா அண்ணன். ஓகே, தோமா ஓ தூம்பர் சொல்றாங்க. ஓ வே பாயிண்ட்க்கா ட்ராக் தி quest. ஆமா, ஓகே, வே பாயிண்ட் வச்சாச்சு. லெட்ஸ் கோ. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Okay, Ollivander when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. அவனுக்கு படிக்க சொல்றாரு. ஒழுங்கா படுறா. பரமா படி பரமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. இது என்ன பறந்துச்சு? ஏய் வா. Storm to compass, okay. என்னாச்சு? ஓ ஓகே, அந்த கிளிட்டர் மாதிரி ஒன்று போகுது இல்லையா, அதுலயா நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா ஒரு மாதிரி தரப்பா தரணும். ஓகே, லோட் ஆச்சுன்னா அதுவே திறந்துடும் போல. என்னடா போகுது? கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல் கேட் இருக்கு பாருங்களேன். நான் சொல்லல இந்த ஃபவுண்டன். ஓகே, இதாவது படிச்சுட்டு போயலாம். ஏன் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃப்ரேம் ட்ராப் பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல. ஓகே, மேபி லோட் ஆகுற டைம் அப்படின்னு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன்.
இங்க அப்படி இல்ல. இங்க ஓரளவு நார்மல் இல்ல. ஆனா பிசி ஆனா. ஐயா நான் ஒண்ணும் பண்ணலையா. ஏதோ உடையுது. Hi sir. I'm here for a class. Come on, மக்களே எல்லாம் பாத்துறீங்க. பாருங்க. அத கிளாஸ்ல சண்டை போட்டுட்டு ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல கூட கஷ்டம் இல்ல. எவனா கடுப்பா தம்பி நம்ம எண்டாவும் பள்ளியாவும் பாத்துறானா விட்டுறது. Professor Hecat. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. அதாவது நம்ம அவன் கீழ செத்துறானோ நம்ம பிடிக்கலையா அது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அவங்க கிட்ட இருக்கான் அதனால a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Okay, Levioso அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா லிஸ்ட் பண்ற ஸ்பெல் தானே அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான். அது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல Levioso அப்படிங்கிறது வந்து சர்ப்ரைஸ்டா இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதான எஃபெக்டிவான ஸ்பெல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Starting with something small. Okay, சின்னதா ஏதாவது வச்சு நம்ம Levioso ட்ரை பண்ணுவோம். அப்படினாங்க. Okay, இத போடுமா? ஓடு 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 வந்துட்டேன். Levioso. Yaragosa. ஞாபகம் இருக்கா தமிழ்ல Yaragosa. Yaragosa இல்ல Yaragosa. Now, let's try something a little larger. பால் எடுத்துறாங்க. பால் எடுத்துறாங்க ஓடுங்க. பால் எடுத்துறாங்க தங்கப்புல. வேறனா கத்துவாங்க கரெக்ட்டா கட்சி. இங்க வா அண்ணன்டா வா. பால் எடுத்துட்டு வா. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Break the yellow shield, the control spell. Okay, yellow color shield இருந்தா அந்த மாதிரி yellow color இத வச்சு அடிக்கணுமா அப்படிதான் இருக்கா? Good. Now, the basic. Well done. இது பட்டார் அடிக்க போறோம் இப்ப. அதான் நம்ம அது. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. இதே மாதிரி ஹாரி பாட்டருக்கும் இவருக்கும் அது பேர் என்ன டிராகோ மால்ஃபைக்கு சண்டை வரும். This should be Levioso. Good boy. I know. நீ வாடா. Protego. Stupid Protego. This is probably your first. Levioso. Let's just say I'm a quick learner. You're good. Levioso. Now accepted. Thank you. I do enjoy a lively duel. All my students for this event. Not bad for a beginner. Not bad for a beginner. You get as good as you get. Sebastian Shallow. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I see today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing,
But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. ஓகே அந்த இது டிராகனை பத்தி போல ஈஸியா இருக்குறது அதுக்குள்ள நான் ரெண்டாவது விளையாண்டேன். போடா உன்னெல்லாம் பேச டைம் இல்ல. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Yeah, it is not. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Okay. Sounds interesting. Exclusive and unsanctioned. You know I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Okay. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Okay. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. I am. அதாவது இந்த மாதிரி வாண்ட் டியூல்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து அவங்க தனியா ஒரு கிளப் மாதிரி வச்சுக்காங்க போல. ஆனா அது வந்து ரூல்ஸ் இல்லீகலா நடக்கிற மாதிரி. அது வந்து எந்த ஒரு ரூல்ஸும் இது பண்ண முடியாது நம்மளால. ஐ மீன் ரூல்ஸ் வந்து இருக்கு பட் எந்த ஒரு ஆகச்சோட இதுக்குள்ளே வராது. அதனால நீ வந்து உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீ வந்து எனக்கு பாரு அப்படிங்கிற. I will come. Go to the charms class. Okay, charms class. I'd like to send owls, but I have no one to write with. கீழே உடச்சு எடுத்து வச்சாங்களா? தம்பி தள்ளுப்பா, வேற வேலை இல்ல. அடிக்கிறவாங்களா? போட்டோம். ஏன் உடச்ச? அவ்வளவுதான், சொல்லிட்டு ஓடி போயிருக்கோம் நம்ம இந்த இடத்த காலி பண்ணிடணும். அதனால பிரின்சிபல் வருவாராம், எப்படி இருக்கும்? சார் நான் வேணோடு பண்ணல சார். ஓ மேலே போகும். ஓகே ஓஹோ இதான் தருவீங்க. நைஸ். எக்ஸ்ப்ளோர். செம்மையா இருக்குல்ல. ஏதோ கிரீக் காட் அந்த நம்ம காட் ஆஃப் கிரீக்ல சூஸ் கிட்டத்தட்ட எப்படிதான் இருப்பாரு. அவரோட பேஸ், தாடி, அந்த ஒயிட் கலர் கண்ணு அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்டா இந்த காட்ஸ்லாம் வர வரும்போது இது பாருங்க பாருங்க தூங்குறான் அந்த பக்கி. பாவயா அந்த மனுஷன் செத்ததுக்கு அப்புறம் பொண்டாடி நடி வாங்கலாம். Okay. So revive அப்புறம் பண்ணு. இது போலையே. இது எங்கன்னு தெரியலையே. Here.
கிளிக் சத்தமா ஐமைட் How nice to see you, my young friend. ஓ கிளிக் சத்தம் இது கிடையாதா நார்மலா வரும் போல அந்த சவுண்ட் நமக்கு ஒரு டோர் இருக்கு அது யாரா இருக்கு வாவ்ல ஐயோ வேற லெவல்ல இருக்கு வெளியே போல இப்ப இந்த ஃப்ரீ ரோம்லாம் வாட் தி ஹெல் செம்மையா இருக்கு ஃப்ரீ ரோம்லாம் விட்டோம் செம பண்ணா இருக்கும் போல குறதுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம் ஓ Revelio. இத போட்டானே இந்த கிளிங் சத்தம் கேட்கும் போல நல்ல கிளாஸ் லேட் ஆகுது என்ன நீ கொஞ்சம் பொறுப்பு இல்லாம ஓடு நிக்க ஓடு Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish. Some of us don't necessarily want him to get back to the Leviosa. That's saying something. Do you think it's possible to spend time with Tried to summon the pepper at dinner last week and dropped a pudding into our prefect's lab. உடனே வேணுமா நீங்க கட்சன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னால இதை பாஸ் பண்ண முடியாது Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Okay. You might just rival Miss Onai here. What? Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Sure, man. After me. Okay, எங்க வெளிய கூட்டி போறாரு அது மட்டும் எனக்கு புரியுது. வெளிய வாங்க வெளிய வந்து ஏதாவது எக்ஸ்கர்ஷன் மாதிரி கூட்டி போறாருன்றாரு. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Okay, ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஒரு ஸ்போர்ட் மாதிரி நடத்தலாங்க. Wow. So why don't we have our newest students start us off? No. Okay. Okay, நமக்கு வந்து இது ஸ்போர்ட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. Actually, இது மாதிரி ஸ்டடிஸ் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. Cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Okay, and the points the get the money trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Okay, got it. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Yeah. Show us how it's done. Accio. That's it. Stay focused. Okay, அது மாதிரி கீழ விட கூடாது போல. Splendid. Oh no. To the best of us. Okay, one last time. Very good. Okay, got it. எத்தனை பாயிண்ட் ஐயா பக்கத்துல போயிடுச்சு? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Immanee, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Immanee. You'll be the blues just as before, and Miss Immanee, you are playing red. Clear? Okay. Point wise போல. Okay, got it. ஒண்ணா இருக்கு. மைல ஒண்ணா. What's சை ஒண்ணா. பைத்தியமே. இது தள்ளிடு பாப்பா. கொஞ்சம் தள்ளி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா? ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. ஓகே, ரெடியா? Accio. அப்ப நல்லா இருக்கும் போல அடுத்த நல்லா இருக்கும் கூடாது. Oh shit, that's it. Let us see this. சார் கொஞ்சம் தள்ளுங்க சார். ஐயோ கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, இது கரெக்டா இருக்கா? ஓகே, இட்ஸ் குட். இல்ல இப்ப கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ அவளுடைய சார். Nicely done. Isha. ஐயோ அவளே பாட்டில் நின்றுப்பாங்க. சும்மா இல்லாம அவளுக்கு 50ல இறக்கி விட்டு 30. ஓகே. Accio. A perfect score. Remarkable. Just miss it. இது விழுந்திருக்கும். Thank you. நல்லா இருக்குது. Let us make this a bit more interesting, shall we? Yeah, sure. என்ன பண்ணா? Okay, box. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Okay, 30ல நிக்கறாளா? That is how it's done. சரி, நீ மூடு. இல்ல ஓகே, இது ஒரு ஓகே அப்ப இது போட்டோம். இது ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கு அதனால Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Oh, not to worry. Watch this. நான் வேகமா எழுதிட்டேன். ஓகே இன்னும் இருக்கு, நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு. There we go. ஓகே, எடுக்கலாம். Splendid. Be sharp. நான் இந்த 50 தள்ளி விட்டாதான் உண்டு. Accio.
Go. Abhi le. Oh no, 10 points அதிகமா எடுத்துறாங்க. இதுக்கு தான் அடுத்தவன தள்ளி விட்டு மேல வர கூடாதுக்குறது. சை. ரெண்டு தடவை அவங்க எக்ஸ்ட்ரா Very good, both of you. Well done. சார் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்க. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Okay. Well done back there. Thank you, took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Okay, I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Okay, nice to meet you, man. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so... Okay. Revelio. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. So right, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. Quest completed. Okay, charms quest. Hello there. You're the new student, aren't you? No. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. What kind of you to say? Okay. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Okay, நம்மளோட beginner's luck வந்து நம்மள வந்து இது பண்ணாதான். அது பேர்னா வீக்லி ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஒன்றுக்கு கிராஸ் வாண்ட் ரவுண்ட் ஒன்று இருக்கு. சரி. கிராஸ் வாண்ட் போய் பாப்போமா இல்ல எதுக்கு போமா? நான் ப்ரொபோசல் வீக்லி வாண்ட் மீட் located in the library and okay. Then button the class on the speak to the okay, then button. This just yeah. Yeah, Revelio. Revelio. You're back to go to And then the werewolves and the goblins and the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Accio. No, it wasn't. Okay. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, thank
fight. Okay, the puzzle மாதிரி Was தெரியுது. the minister a boot or the minister a flat? 50. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get okay, Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Zoro plays Tamil. Hi bro, வணக்கம் bro. Story explain. Bro, அதாவது நம்ம வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் செலக்ட் ஆயிட்டோம் bro. அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 5th கிரேட்ல, அதாவது அவங்க வந்து 7th இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? இப்போ 5th கிரேட்ல ஒரு பையனை வந்து செலக்ட் பண்றாங்க. அப்ப வந்து நம்ம வந்து லண்டன்ல இருந்து ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து இங்க லண்டனுக்கு கூட்டு வரதுக்கு கூட வந்து ப்ரொஃபசர் பிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அனுப்புறாங்க. அந்த பிக் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வராரு. அவர் பேர் ஜார்ஜ். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இந்த மாதிரி உங்க ஒய்ஃப் வந்து அந்த ரேங்க் ராக் அப்படின்னு ஒரு காப்ளின் இருக்கான், ஈவில் காப்ளின். அவனை பத்தி எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதை பத்தி அவங்க முழுசா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ட்ராஜடி ஆயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க மரியம் அப்படின்றவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்றது. அவங்க இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஜார்ஜ் கிட்ட ஒரு பார்சல் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அந்த பார்சல்ல வந்து ஒரு கீ இருந்துச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தா ஒரு போர்ட் கீ. அண்ட் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஒரு 4 பேர் வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை வந்து சேவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. 4 பேர், 2 பேர் இவங்க 2 பேர், ஜார்ஜ் 2 பேர் சேர்த்து, ஜார்ஜ் அண்ட் மரியம் சேர்த்து 4 பேர் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை வந்து இது பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னன்னா அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கோட ட்ரேசஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது, வேற யார் கண்ணுக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ பிக் வந்து இதை வந்து யாருக்கும் தெரியாம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அண்ட் உள்ள வந்து நம்ம வந்து அது அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு கூட்டு வர்றாரு. ஸ்கூலுக்கு கூட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கிளாஸஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அவர் வந்து சொல்றாரு, நம்ம அதை பத்தி என்னன்னு பார்ப்போம், நம்ம ஃப்ரீ டைம்ல இதை பத்தி பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் அதுக்கு தான் ஸ்டோரி, மெயின் ஸ்டோரி போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் நடக்குது. அது பேர் என்ன, சாம்ஸ் கிளாஸஸ் போயிருக்கு, டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் லார்ட் கார்ட்ஸ் கிளாஸஸ் போயிருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். யாரும் அவன் பைத்தியம் முடிச்சு அப்ப வந்து பயமுறுத்துறேன். I've come from the Three toilet got bowl where she said I could swim. Did you practice your mole? Revelio. As long as we're சொல்லல இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஐட்டம் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று கிடைக்குது ப்ரோ. இது என்னது, இந்த ஃபீல் கைடு நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி பேஜை கலெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பி இருக்கு. ப்ரோ எனக்கு அந்த எக்ஸ்பி வந்துச்சு பாத்தீங்களா, எக்ஸ்பி ஒன்று ஞாபகம் வருது. ஆனா அது எப்படி வந்துச்சு எனக்கும் தெரியல. அதுதான் அப்டேட்ல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் போலயே ப்ரோ. சீரிஸோட கேம் இல்ல இது தனி ஸ்டோரியா? இல்ல ப்ரோ, இது தனி ஸ்டோரி மாதிரி தான் தெரியும். நான் சீரிஸ் பார்க்கல. அண்ட் சீரிஸ் வந்து இப்பதானே வந்துச்சு இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி இவங்க ஹாரி பாட்டர் அவங்க பசங்களோட கதை வச்சு ஒன்று வந்துச்சு. மேபி இது எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஹாரி பாட்டர் அந்த யாருமே இதுல வந்து இது வரல. இன்ஃபேக்ட் இது இதுல வருவாங்க இல்லையா, அவர் பேர் என்ன, ஃபென்டாஸ்டிக் பீஸ்ட்ல வருவார் இல்லையா, அவர் பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. அவரோட கதையும் வரல. அண்ட் அது எல்லாமே அந்த 1900 அந்த டைம்ல நடக்கிறது. 1900 நடக்கிறது ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ்ல வர்றது எல்லாமே. ஹாரி பாட்டர் ஃபென்டாஸ்டிக் இது வந்து 1800s நடக்கிறது. நான் சொல்லணும்னு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா ப்ரோ, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டே பண்ணீங்க. அப்புறம் எப்படி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ போல என்ன ப்ரோ அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆளா கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா வாட் இஸ் திஸ்? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you. சொல்லப்போனா இல்ல டம்பிள்டோர் இல்ல ப்ரோ, இது வந்து டம்பிள்டோருக்கு முன்னாடி நடக்குது. For crossed ones. என்ன ஹவுஸ் போறீங்க? நான் கிரிஃபிண்டோர் சூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. எனக்கு ஹாரி பாட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தனால கிரிஃபிண்டோர் சூஸ் பண்ணேன். ஆனா எனக்கு வந்தது வந்து ஹஃபிள் பஃப் வந்துச்சு. நான் தான் மாத்தி இதுக்கு மாத்துறேன். அது எதுவும் கதையில மாறுமான்னு தெரியல. இது சொன்னானே only you must really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? Okay. You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing. Okay, இது வந்து சும்மா ஒரு இது போல இல்லீகல் ஃபைட் கிளப்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அது மாதிரி போல. இது வந்து இது ஒண்ணே இங்க வந்த உடனே அவன் வந்து இன்னொருத்தரோட சண்டைக்கு போயிடும். பார்த்தா நீங்க தான் டம்பிள்டோர்னு சொல்லுவான். புரியுறலாம் எப்படி ஒரு எண்டு. ஐயோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். டம்பிள்டோர் எவ்வளவு லெஜெண்டரி கேரக்டர். என்ன ப்ரோ சிரிக்கிறீங்க? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, legendary character na அவர் வந்து if you like.
Your first time கிட்டத்தட்ட I'll play with 10 Sebastian. இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்காரு Next நினைக்கிறேன் time, ஸ்டோரி படி. you'll need to bring a partner along. அதெல்லாம் அவர் or வந்து duel alone. 7th அவரோட 7th கிரேட் அப்பனா ஒரு 12 வயசுலயே ஹாக்வர்ட்ஸ்ல வந்துட்டாரு. மீதி கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 வருஷம் அது ஹாக்வர்ட்ஸ்ல இருந்து வாழ்ந்து ஆண்டிருக்காப்ல மனுஷன். என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க? சார் சிரிக்காதீங்க ப்ரோ. I'm ready not now. One of the best series I have watched. It make my childhood magical. ஆமா ப்ரோ. யா. உண்மையா அது வந்து எப்படி சொல்றது? எல்லாரும் பார்த்து மேக்ஸிமம் அந்த நம்ம ஏஜ்ல இருக்க பசங்க எல்லாரும் பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் ஹாலிவுட் மூவினா ஒண்ணு இதா இருக்கும் இல்லன்னா அது பேர் என்ன ஐயோ அது நார்னியாவா இருக்கும் அது மாதிரி ஃபிக்ஷனல் இது மித்திக்கல் ஸ்டோரியா நம்ம பாக்குறது இது ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து போய் தான் பார்த்தேன் பண்ணது புரியாது அதுக்கப்புறம் அடுத்தான் புரியாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு தடவை ஃபுல்லா பார்த்தேன் அடிச்சுட்டேங்க நான் பட்டி There goes my way. Stupid. Protego. Leviosa. இது மாதிரி நார்மலா ஒரு கதை வந்து சூப்பரா இருக்கும் ஓகே அவுட்டா Come on. Accio. ஆமால நார்மலா ஒரு கேம் வந்து சூப்பரா இருக்கும்ல Leviosa. Lumos. Lumos ஐயோ I could never duel like that. இல்ல Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. மக்களே ஆமா மக்களே எனக்கு இப்ப ரொம்ப ஆசை நார்னியா மாதிரி ஒரு கதையில And you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. Okay. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Okay, Crossed Ones நம்ம இப்படி பாப்போம் சண்டை போடுவாங்க. ஆமா bro வரும். நான் வந்தா சூப்பரா இருக்கும் bro. உண்மையிலே சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு வந்து இப்ப அத கேட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி. நார்னியா சூப்பர் பாட்டம். Accio. அது ஹைலைட் இருக்கு. quest காட்டுங்க quest. போய் இந்த வீஸ்லியை பார்த்துட்டு வரோமா? ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியை சொல்லுங்க. ஓகே இது கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் 4 வேணும். இதெல்லாம் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி தான் இது தேவையான திங்ஸ் தான் அது வந்து இயர்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்தது ஒண்ணுதான் இது கோல்டு அது பிளாக் ஓகே இதே இருக்கணும். க்ளவ் இதில் கொடுத்தானே அப்பியரன்ஸா நல்லா இருக்கு. நம்ம வேற கேட்ட பண்ணி கொஞ்ச தடவை நம்மளோட ஸ்டைல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இதுக்கு அந்த கேப் செட் ஆகுமே இல்ல நல்லா இல்ல நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் நல்லா இல்ல அதுதான் ட்ரவுசர் போட்ட மாதிரி இருக்கட்டும். கலெக்ஷன்ஸ் இது அப்புறமா இருக்கும். வேலையை பண்ணிட்டே போவோம். இங்க இருந்து எடுத்துட்டோமோ இங்க இருந்து. ஆமா மனுஷனோட நிலைமைய பாருங்க பாவம். போயிட்டாரு இந்த மனுஷன் பாவையா செத்ததுக்கு அப்புறம் ஆவியாகி டாய்லெட் எனக்கு இருந்து இதான் அந்த கேர்ள்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் நினைக்கிறேன். அந்த ட்ரோல் வரும் இல்லையா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஹாரி பாட்டர் 1ல ஹாரி பாட்டர் அந்த சாசர் ஸ்டோன் அதுல ட்ரோல் வர அந்த ரெஸ்ட் ரூம் மாதிரி இருக்கு. இந்த பின்னாடி இருக்க அந்த டாய்லெட்டை தான் ட்ரோல் உடைக்கும் தர ஹெர்மைன் அது கடையில மாட்டிருப்பா. ப்ரோ எக்ஸ்பெக்டோ பெட்ரோனம் யூஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பெக்டோ பெட்ரோனம் ஓகே ஓகே அது இருக்கு ப்ரோ. ஆனா இதுல இருக்கு மாட் அது நான் மாடு நான் டவுன்லோட் பண்றேன். நான் பண்ணாம வச்சிருக்கேன் பண்றேன் கண்டிப்பா.
லைக் இதுலயே நிறைய அந்த கெட்டப் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் மாடலாம் எடுத்திருக்கு. அவங்களே மாட் கொடுத்துருக்காங்க டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி. அதுல போய் இது பறந்துச்சு தானே இங்க பேப்பர் Revelio. உள்ளயா நான் இவன் மேல ப்ளூவா ஏதோ காட்டுது பார்த்தேன். பாஸ்ட் டிராவல் தான் இருக்குல்ல, அப்புறம் நம்ம சரி இப்போ தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம் இடத்த. ஆமா ப்ரோ அதுதான். ஆமா ப்ரோ அப்படிதான் இருக்குல்ல அந்த இது ரெஸ்ட் ரூம் நிறைய பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. ஏன்டா அதை தட்டி விட்ட? சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு கொண்டு போய் ஏன்டா தட்டி விட்ட? கேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ செமையா இருக்கு. ஆக்சுவலா நான் வந்து இது கம்மி பண்ணிருக்கேன், கிராபிக்ஸ்லாம் கம்மி பண்ணிருக்கேன். அப்படி இருந்து பயங்கரமா இருக்கு. இதுவே ரெண்டர் பண்ண அழுகுது எங்க சிஸ்டம். கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு சில இடத்துல இது ஃப்ரேம் டிராப்ஸ் ஆகுது. செமி ஓப்பன் ஆர் ஃபுல் ஓப்பன் வேர்ல்ட்? எனக்கு வந்து ஃபுல் ஓப்பன் வேர்ல்ட் மாதிரி தான் தெரியுது. இங்க பாருங்களேன், லைக் மேப் இங்க ஒன்று இருக்கா, அப்புறம் ஹாக்ஸ்மேட் ஒன்று இருக்கு. அது மேபி அடுத்த ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகல. ஹாக்ஸ்மேட் மேப்னு ஒன்று இருக்கு, வேர்ல்டு மேப்னு ஒன்று இருக்கு. மேபி ஓப்பன் வேர்ல்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஓப்பன் வேர்ல்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, let's go. Please be after class. What about the room? ஐயோ அது பேர் டாபியோட ஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறேன். Perhaps you could help. கியூட்டா பாது. Oh, சூப்பர். டாபி இறங்குது கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்துச்சு ஹாரி பாட்டர் ஸ்பேஸ்ல. அது கரெக்ட்டா கத்தி அந்த இதுக்குள்ள விட்டடிப்பா போர்ட்டலுக்குள்ள போய் குத்தா அவனுக்கு. ச்சே. எனக்கு மாதிரி கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்துச்சு. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Okay. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio and Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign you first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with the borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far Ollivander da Harry Potter ku wand kudupaara. appo athana varsham uyiroda irukara illa ava family member ah irukumo? Family name likewise. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Okay. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Natsai Onai நல்ல ஆப்ஷன் தான். செபாஸ்டியனை போட்டு கொலபலன்னு பொளந்திருக்கேன் டியூவல்ல. என்ன பண்ணுவான்? அப்பாடுக்கு வஞ்ச வச்சு இங்க தள்ளி விட்டு போயிட்டானா? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables on route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid maybe Ollivander வந்து அவரு அவரா இருக்க hand of sorts, Theophilus or family name அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Okay. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Three Broomsticks. இது வாங்க அதுல ஒரு ஹாரி பாட்டர் சீரிஸ்ல. ஓகே ஏதோ இது ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபசர் ரோனன். ஓகே ரோனன் வந்து ஏதோ பேசணும்னாரா, அதை பேசி முடிச்சு நம்ம வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் போலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. There you are.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Oh, okay. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. பாரு பாத்தியா கீழ இல்ல மேல இங்க போடா அப்படிங்கறான் அவன் ஓகே போமா I'll start on the task right away, Professor. Okay. என்ன பண்ணாரு collect the flying pages near the broken statue. Collect the flying pages in the pin against the dark arts tower. Okay, got it. This is the right area. I wonder where the flying pages. Accio. என்ன பறக்குன்றாரு இங்க இருக்கு அட வா God. டவர் கிட்ட போ சொன்னாரே இப்பல தானா ஓகே A flying page must be around here. Don't get too cocky simply because you've had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, one at the ready. Yes, sir. நான் லைவ் போட்டேன்னா வந்து இது கால் வச்சு மேலே ஏறி கேமரா பார்த்துட்டு இருப்போம் முன்னாடி லைவ்ல ஒரு சில லைவ்ல இது GTA 5 லைவ்ல இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இப்பதான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான் X A Reparo. Okay, this is Reparo spell, okay? That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. பண்ணியாச்சு சொல்லு பஸ் கம்ப்ளீட் அவ்வளவுதான் ஓகே நம்ம அவட்ட போவோம் நாட்சாய் ஓனாய் அவட்ட போயிட்டு வெல்கம் டு ஹாக்ஸ்மேட் போலாம் ஹாக்ஸ்மேட்லனா அப்ப இது கிடைக்குமா ப்ரூம் ஃளைங் ப்ரூம் Accio. Revelio. பண்ணிட்டே போணும் ஓஹோ நல்லா இருக்கே ஏய் ஏமா இங்க ஒரு பேப்பர் பார்த்துட்டு அதான் முடிச்சுமோ அதான் முடிச்ச நானு போயிட்டு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கே வரா casual school uniform okay casual school uniform ஏதோ படிச்சிருக்கேன் என்ன க்ளோஸ்ல இருக்கு அஞ்சாவது லெவல் தான் போட முடியுமா சரி அதோட ஏதாவது படிப்பீங்க அப்பியரன்ஸ் ஏதாவது படிப்பீங்களா ப்ளீஸ் பார்க்கலாம் ஓகே தட்ஸ் குட் எப்படி இருக்கட்டும் ஐ திங்க் இதுதான் அந்த பாத்ரூம்னு சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ப்ரோ இல்ல இது சொல்லல லைக் இதுதான் சொல்றீங்க இந்த ஓப்பன் ஆச்சு இது இல்ல ப்ரோ அது வந்து இது நான் எது சொல்றேன்னா இது ஹெர்மைனி வந்து இங்க வரா ஹெர்மைனி வந்து ஏதோ
ரான் வந்து இதை கலாச்சிருவானோ அதை பண்ணி கோவம் வந்துடும் அவங்க மேல சண்டை வந்துடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஹாரி பாட்டர் இந்த சாசரஸ் ஸ்டோன்ல கோச்சிட்டு போய் பாத்ரூம்ல உட்காந்துருப்பாங்க. அப்ப வந்து இது காலேஜ் இது ஸ்கூலுக்குள்ள வந்து ஒரு ட்ரோல் வந்துடும். இந்த ட்ரோலை வந்து இந்த ட்ரோலை வந்து தேடி போகும்போது பார்த்தா கேர்ள்ஸ் பாத்ரூம்குள்ள போயிடும். ஹெட்மைன் அங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு இவங்க வந்து காப்பாற்ற போவாங்க. இல்ல அந்த ஃபவுண்டேன் Hello, looking for me? இல்லையே ஃபவுண்டேன் என்ன இருந்துச்சு? ஆமா ஏதோ இது மர்மெய்ட் படிச்சிட்டே இருந்துச்சு அதுவா? Natty, I hope I haven't kept you waiting அந்த long. சீன் தெரியும் bro. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. Okay, அந்த ஃபவுண்டேன் நீங்க சொல்றது அது சாம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ் வரும். அந்த ஃபவுண்டேன் சொல்றீங்களா? அது இல்ல நினைக்கிறேன் இது. I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. வந்து இப்ப ஹாக்ஸ்மேட் போறோம். ஹாக்ஸ்மேட்ல போயிட்டு வாண்ட் வாங்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். Rock and discover the flow flames to unlock the permanent fast travel. Location is short and the time to okay takes ஆஹா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளிய சுத்த போறோம். ஏன்னா கூட்ரிச்கான எல்லா இதுமே பண்ணிருக்காங்கப்பா. இந்த கிரவுண்ட்லாம் இருக்கு கூட்ரிச் கிரவுண்ட். ஆனா கேம் தான் இல்லன்ட்டாங்க. ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சாம். பட் அதனால I was glad Professor Weasley பண்ண முடியாது கிடையாது அப்படிட்டாங்க. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. சமையா இருப்பா. நான் பாருங்க அந்த ஃபவுண்டன்லாம் பாருங்க அந்த கேட்டுக்கு வெளியே. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you can't really call it elective when your brother was the one who elected that you take it. வந்துட்டோம் போறியா பத்தி பானா கெத்தா வந்தான்ல. எங்க அதுவே தண்ணி ஊத்திக்குது. Accio. அது பாரு நோ இது கிடையாதா? Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. ஓகே இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வந்து ஆகஸ்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும். I do not mind the cold so much. இன்னும் அழகா இருக்கும்னு It சொல்லுவாங்க. has taken some getting used to. I did not grow up around snow. சமையா இருக்கு இடமே. நம்ம வேற லெவல்ல. Oh, wait, over here. I often see flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. நல்லா இருக்கு. கத்தா போறேன். ஆறாவங்க அப்படின்ற மாதிரி கத்திட்டே இருக்குது. இப்போ போனா அப்பார்ட்மெண்ட் வருமோ? ஐயோ வந்துருச்சு. சீக்கிரம் கொடுப்பா. ஐயோ பத்தி ஒரு இடத்துல நின்று தொலை. ஏன் வேகமா போயிட்டே இருக்க? Look, from the forbidden forest, hippogriffs. Something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hippogriffs. ஐயோ அது பேர் என்னமோ ஒண்ணே படத்துல வருது. எது ப்ரோ? அந்த இது ஏதோ கலெக்டர் பண்ண வந்துச்சு. கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்க போனா அது பைக்கிய ஓடி வந்துருச்சு. அதுக்குள்ள ஒருத்தர் நிக்கல ஓடி நிக்குது. ஹிப்போகிரிப்ஸ். ஐயோ அது படத்துல அதோட பேரு அந்த பேர் இன்னொன்னு இது இருக்கே. கலெக்டபிள் எடுத்து பாப்போம். என்ன எதுனா தெரியல. கலெக்டபிள் போட்டா எடுத்துற வேண்டியது. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. பேர் நல்ல பேராச்சே. ஹிப்போகிரிப்ஸ் பேரு. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies.
Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. Bugby. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Hogsmeade வந்துச்சான் இங்க ஏதோ இருக்கு என்னன்னு பாத்துப்போம். I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? I do. She knows more about me than I had thought. Accio! I will. Levioso! Well, I certainly learn a great deal in class. Much can be gleaned outside of the castle. காசு 3 ரூபாய். இந்த ப்ளவுஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஏடோ படிச்சலாம் முடிச்சிட்டீங்களா? படிக்க போறேன்னு வைங்களேன். ரூட் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்காங்க. ஹிப்போக்ரிட்ஸ் இருந்துச்சு. ரெடி கத்தாதமா. என்ன ஸ்கூலா காணோம். இவ்வளவு நேரம் அங்கதான் இருந்தேன். கிளாஸ்ல இருந்தேன். இப்பதான் இங்க வெளியே வந்தேன். அந்த போய் அதான் நான் வச்சிருக்க வாண்ட் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் வாண்ட். அதனால ஒரு நல்ல வாண்ட் வாங்கிக்க போய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீ. பாட்டு கடைக்கு போயிட்டு இருக்கேன். I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will. நான் எதுலாம் தெரியல கலெக்டபிள்னு போட்டாலே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஹைலைட் பண்ணா அடிச்சிட்டு டம்டம் அடிக்கிறேன். போக அதுக்கு ஏதாச்சும் திருப்பி அடிக்கிறேன். Mr. Moon. He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hey. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Full போதல இருக்கற. இவர் வந்து கேரக்டர். Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Super bro, என்ன சாப்பாடு? எங்க வீட்ல நீங்க சாப்பாடு சாம்பார் வச்சிருக்காங்க. A demi guys. காலிஃப்ளவர் பொரிச்சா இது யாம் பொரிச்சிருக்காங்க. I've never seen him in such a state. Nearly there. There is much to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Keep that in mind, Natty. Thank you. level 5 இது போடலாமே. ஆமா நான் தான் அத போட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க அப்பனா எனக்கு இது கிடைக்கும். இது இல்ல இது இது போட்டோம். இது வந்து இது போட்டோம் இல்லையா? டிஃபென்ஸ் ஏறும். ஓகே. ஆஹா. ஓகே இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? Dosa chicken gravy. Wow, what a combination, man. Is the place for and you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. A new wand. Of course. You will enjoy Mr. Ollivander. Books and la I vaangitiya. see what you will Na do adha payit iruken. Da potu solranga. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Idu seeds vaanganuma. Meet at your own pace. So Sunday we can neenga meet up in free-a. the town circle when you are Sunday therla bro na sollava. எனக்கு எப்படி தெரியல. Enjoy yourself. I will see you soon. தெரியல நான் பார்த்து சொல்லவா. இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான் ஒன்னு சொன்னாங்க வீட்ல.
கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் பார்த்து சொல்றேன் ப்ரோ. ஓகே, நான் வந்து இங்க 3 இடத்துக்கு போனோம். ஒன்னு வந்து ஆலிவரோட வாண்டு, அப்புறமேட்டா இங்க வந்து நான் ஆகணும் ஸ்க்ரோல்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு, அது புக்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு இங்க வந்து இது போகணும். நான் சண்டே பாக்குறேன் ப்ரோ, பார்த்துட்டு நான் சொல்லவா? மெசேஜ் ஐயோ உங்க இருக்கான்னு இல்லையே, இவரோட இன்ஸ்டாண்ட் இருக்கு, இவரு சோல்ஜர் பாய் வந்து இருக்கு. மேபி நான் வந்து பார்த்துட்டு சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். வீணா சொல்லுங்க, கோவா போடலாம். கண்டிப்பா ப்ரோ, கண்டிப்பா வீணா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். I'll be right with. It's you. அவர மாதிரி தான் இருக்கு அந்த ஆலிவர். Please. மூவில வர அதே ஆலிவர் மாதிரி தான் இருக்கு. அவர் இந்த மாதிரி தான் சொல்றாரு மீச. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course. Gerald Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivander. Okay, our பேர் என்னன்னு தெரியல. அவர் பேர் இது மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இல்ல, ஆனா இவர மாதிரி தான், அவர மாதிரி தான் இருக்கு. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Okay, sure. Perfect ஆன வாண்ட் எடுத்து தரேங்கறான். No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. உண்மையா இருக்குல பாக்ஸ். You might do. Here, give this one a try. Sure. Well, go ahead, swish. That's it. How odd. Once more, come on, really swish it. என்ன பண்ணலாம்? இது கோஆப்ரா என்ன மாதிரி போலாம்? இருக்காங்க செக் பாத்துறேன். அப்படியே புடி. Well, this isn't good match at all, is it? உஸ்வானந்த் தான் வானவேடிக்கை காட்டுது, சரியில்லை. ஓகே, வேற வாண்ட் எடுக்க போறாங்க. Not to worry. No, not you. அவரோட பிஹேவியர் அப்படியே இருக்கு. ஆமா, அவர மாதிரியே இல்ல இருக்கு. எனக்கு அந்த இவர பேரும் ஆலிவாண்டர் தான். A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heart string. Okay. Let's give this one a try. ஐயோ, இவனை நம்பி கொடுக்கலாமா? தப்புன்னு வெடிக்குமா? அப்ப எப்படி இருக்கும்? நான் வெடிக்கல, என்னமா எல்லாம் பறக்குது. எப்பவுமே கேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3வது எடுக்கிறதா கரெக்டான ஆப்ஷனா இருக்கும். இப்போ ஒரு எடுப்பது கரெக்டா இருக்கு பாருங்களேன். Where are you? அது என்ன ஒரு லாஜிக்னு தெரியல. கிரேட்டோஸ் இது மிமிரே கிரேட்டோஸ் இத பத்தி காச்சிருப்பாரு. போய் ஆல்வேஸ் தேர்ட் அப்படின்னு. பாருங்க 3வது எடுக்கிறதா கரெக்டா இருக்கு. Dead Island 2 or Marvel Rivals or Supermarket Together and உங்க ஒபினியன் சொல்லுங்க. 3 மினிட் இருக்கு. 3 மினிட் இருக்கு bro. 3 மினிட் இருக்கு. நான் சொல்லல. ஓகே, நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாமா? நைஸ் man. ஓகே. நான் இப்ப என்ன பண்ணனும்? ஓகே, மாத்திக்கலாம். நைஸ். How intriguing. ப்ரோ, கேரக்டர் கஸ்டமைசேஷன் நீங்க பண்ணீங்களா ஆர் ப்ரீசெட்? இல்ல நான் பண்ணேன் ப்ரோ. நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்தினேன். Curious indeed. இது பாக்க எல்டன் வாங்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இது கொஞ்சம் பாக்க ஹாரி பாட்டரோட மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்னு பார்த்தனே. இது பாக்க ஓரளவு ஹாரி பாட்டரோட மாதிரி இருக்குல்ல. ஸ்ட்ரைட். ஓகே, இந்த கலர் தான் கரெக்டா ஹாரி பாட்டரோட கலர் இல்ல. எப்படி இருக்கட்டும். டைப் Curious indeed. Black crown. ஓகே, பேர் நல்லா இருக்கு. 12.25 inch அப்படியே இருக்கட்டும். ஸ்லைட்லி வீல்டிங். ஓகே, ஹாரி பாட்டர் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ நல்லா டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you bro. Thank you so much. How intriguing. Rigid, solid, hard, brittle. Okay, hard bone, solid bone. Okay, that's good. Okay, இது மூணுல என்ன வைக்கலாம்? எனக்கு என்ன தெரியல. டிராகன் ஹார்ட் வந்து இது இருக்கா? டிராகன் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் that serves the core and the one known for producing powerful magics. Okay,
இது ஓகே இது வந்து என்னன்னா hair of a unicorn that serves producing consistent magic. ஓகே இது வந்து producing great range of magic. சொல்லுங்க மக்களே, இது மூணுல எது சூஸ் பண்ணலாம்? டிராகனோட ஹார்ட்ல இருந்து வர ஸ்ட்ரிங் இருக்கும்ல, அது யூஸ் பண்ணா பவர்ஃபுல்லான மேஜிக்கா இருக்குமா? யூனிகார்னோட வந்து கன்சிஸ்டன்டான மேஜிக், அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீனிக்ஸோட ஃபெதர் வந்து கிரேட் ரேஞ்ச், பெரிய ரேஞ்சில் வந்து அதோட மேஜிக் இருக்குமா? எது பண்ணலாம்? நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். மூணாவது என்னது? இதுவா? இது வந்து இது ஃபீனிக்ஸோட ஃபெதர். ஃபீனிக்ஸோட ஃபெதர்ல உள்ள அந்த ஸ்ட்ரிங் வச்சு யூஸ் பண்றது. அது வந்து பெரிய ரேஞ்ச், பெரிய அளவான மேஜிக்லாம் செய்ய யூஸ் பண்ணும். பெரிய ரேஞ்சில் மேஜிக் பண்ண முடியும் அவங்க போட்டுருக்கு. சொல்லுங்க, இது வைப்போம் டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். தேர்ட் ஃபீனிக்ஸ். ஓகே, ஃபீனிக்ஸ் போமா? ஓகே டு ஃபீனிக்ஸ் போமா அப்ப? Phoenix feather. Exceptionally rare and a core with a strong sense of initiative. ஃபீனிக்ஸோட ஃபெதர் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் இது ரொம்ப ரேரான ஒண்ணு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. Curious indeed. பர்ச்சேஸ் பண்ணிரோமா? What do you think? செமையா இருக்கியா? நான் பண்ண பாக்கும்போது தெரியல, கையில ஒரு மாதிரி டார்க்கா, ஒரு மாதிரி டார்க் Black கலர்ல இருக்கு பாருங்க. Wow. Extraordinary. That feels great, la. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Super. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. Okay. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. ஒரு கரெக்ட்டான வாண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து கத்துக்குமா, நம்ம அதுல இருந்து கத்துக்கிற மாதிரி. பாத்தியா, நல்லா இருக்கு. ஆமா டூட், சூப்பரா இருக்கு. Match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions. Okay. Particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me அவரோட again. அந்த இது பாருங்க, செமையா இருக்கு. Can be of further கெனடியில assistance. பாக்குறவங்களுக்கு வந்து நான் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். லைக் அந்த டெக்ஸ்சர் சூப்பரா இருக்கு அவரோடது. அந்த கண்ணாடி அந்த இதெல்லாம். அவர்ட்ட வாங்கிட்டு அவர் கடையில திட்டா தப்பா நினைப்பாரா என்ன? நினைக்க மாட்டாரு. தர்வால் வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? உள்ள ஓடுவீங்களா நீங்க? வெளியே போட அயோக்கிய ராஸ்கல் அப்படின்னு அப்படி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இங்க போகணும். நம்மளோட ஆலிவர் ஸ்டோர்ல இருக்குமா, இங்க போகணும். நம்மளோட இது வாங்குறதுக்கு, புக்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு, ஸ்க்ரோல்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு. தானே? An inquiring mind. Yeah. Okay. வணக்கம் டாமாப்ல. சார் சொல்லுங்க. Pardon me, sir. நான் வாங்க வந்து நான் கரெக்ட்டா போய் சொல்லுங்கன்றேன். Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. Okay. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its Thomas purest, creating something out of nothing. என்ன வாங்க போற? ஸ்க்ரோல்ஸ். நம்ம இது புக்ஸ்லாம் வாங்குவோம்ல. இது வந்து ரொம்ப பின்னாடி நடக்கறனால ஸ்க்ரோல்ஸ் சொல்றாங்க இதுல. ஸ்க்ரோல்ஸ் புக்ஸ் இருக்கு. And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. ஆனா அதுல வேற இடத்துல வாங்குவாங்கல்ல, ஹாரி பாட்டர்ல. இந்த கடையே வேற லெவல்ல இருக்கும். செகண்ட் பார்ட்ல கூட அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து சைன் போட்டு இருப்பானே. அந்த ஓவரா இது பண்ற or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. I believe so, sir. Good. இதெல்லாம் பாக்குமா அந்த படத்தோட சாமந்த சீரிஸ் பண்ணி மாதிரி நடந்து அந்த எட்டு பார்க்கலாம் இருக்கேன். When you want. Let's have a look.
ஓ ஆமா ஆமா சீன் ஆமா சீனா ஓகே இது ரெண்டு தான் நம்ம வாங்க சொல்லிருக்காங்க இப்போதைக்கு இது ஒன்னு வந்து இது ஸ்பெல் கிராஃப்ட்டுக்கு இன்னொன்னு வந்து போர்ஷன் கிராஃப்ட்டுக்கு ஓகே சி பாட்டிங் டேபிள் இது பிளான்டேஷனுக்கும் போர்ஷன் கிராஃப்ட்டுக்கும் ஓகே If you're வாங்கியாச்சு interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ஆக்சுவலி ஐ கேன் ஆனா காசு இல்ல எல்லாம் 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் பக்கி அநியாய விலைக்கு விற்கிறேன் என்னை வாங்க வேற சொல்றேன் இது உன் கடையில் ஏதாவது திருடிட்டு போறேன் என்ன அவன் கடைக்குள்ள போறான் அவன் பாட்டுக்கு அசால்ட்டா நிக்கிறான் என்னடா இது இங்க பாருங்க ஓபன்ல இருக்கா அந்த செஸ்ட் ஓபன்ல இருக்கா இப்ப நான் போன உடனே க்ளோஸ் பண்ணிச்சது பாருங்க நீ பாத்துச்சா கண்ணு மாதிரி ஓபன் ஆயி ஓகே அதான் அட பைத்தி நல்லா இருக்கடா உங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இது எப்பறம் நான் நினைப்பேன் ரெடி பாத்து எடுக்கலடா தரடா எடுக்கலடா நீ பாக்குறியா என்னையே அது ஓகே இல்ல இல்ல நான் ஒண்ணும் பண்ணல சும்மா அனுப்பிச்சறான் நல்ல லாக் சிஸ்டமா இருக்கே எங்க வாங்குனீங்க நமக்கு எங்கேயோ ஓபன் ஆயிருச்சு என்னென்னவோ பண்ணி வச்சிருக்கான் என்ன பண்ணிருக்கான்ப்பா இதெல்லாம் நான் எப்படி சொல்றது நான் சும்மா அந்த பக்கம் போகும்போது ஏதோ காட்டுச்சு நமக்கு இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு அதுவே சீல் பண்ணி அது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் கொடுத்து இதாயிருது செட்டில் ஆயிருது நைஸ்ல இந்த பாக்ஸ் ஓபன் ஆகுமா அது போல நல்லா இருக்குல்ல ஆமா டூட் ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ நிறைய பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ நான் அங்க ஏதோ இன்டராக்ஷன் கிடைச்சு நமக்கு பார்த்தா அங்க படி ஓப்பன் ஆகுது மேல ஏதோ நிறைய சர்ச் பண்ற மாதிரி நிறைய வச்சிருக்காங்க அடுத்து எங்க போனோம் போர்ஷன்ஸ் ஒன்று வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் இது இது ஒன்று வாங்கணும் அப்புறம் இது பண்ணணுமா இந்த நேச்சர் விநாயகர் கூட ஒரு வாரத்துல அமுச்சுட்டாங்க பார்த்தா ஆளையே காணோம் ஒழுங்கு இருந்திருக்க அப்ப அங்கேயே இருந்திருக்கும்ல இது ஆன்லைன் கடை ஓகே அப்ப அங்கேயே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி நான் பாத்துக்கலாம் இதான பணம் ஓபன் பண்ணுங்க இங்க இருக்கு Revelio. ஓகே இதுதான் அந்த கண்ணு ஓகே அதெல்லாம் ஒரு நாள் உட்காந்து படிப்போம் நல்லா இருக்கு மேபி லைவ்ல பண்ண மாட்டேன் நான் சும்மா உட்காந்து போர் அடிச்சா கதை படிக்க படிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் அந்த மியூசிக் நல்லா இருக்குல்ல மியூசிக் பிடிச்சிருக்கு ஓ கியூட்டி ரெடி மட்டும் பூனைய பார்த்தா தெரிச்சு ஓடுவோம் சண்டைக்கு நிப்பான் தெரிச்சுக்கிட்டு இந்த பிரெடி என்னன்னா அது கூட கொஞ்சம் விளாண்டுட்டு இருக்கான் 13 ரூபாய் சும்மா எல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் போல நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கானுங்க சும்மா இன்டராக்ட் பறந்துச்சு நான் பார்த்தேன் வாடி தங்கப்புல பக்கம் போனோம் நானு ஓ இதானா ஓகே இங்கதான் Welcome to J. Pippin's Potions. இருங்க சார் நான் இது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஆமா இவன் என்ன வந்துச்சு காட்டுச்சு அந்த சரி நல்லா இருக்கு இருந்தாலும் டைம் ஆச்சு ஏன் டூட் பாக்குறனா பாரு டூட் கமான் டூட் என்ன டூட் உங்க ஃப்ரெண்டை நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படியா பழகிருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு போங்க
Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were the slang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Harry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she's all about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art of potion making? I was anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. We'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Okay, இதான் வாங்க சொன்னாங்க. Twinkle. இதான் இருக்கே இந்த போஷன். Endure potion. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. 100 ரூபாய் 50 ரூபாய்ன்னு வச்சிருக்கோம். இது நான் வேணா வாங்கிக்கிறேன். என்ன சொல்லி டிஸ்பிளே இது டூட் வாருங்க டூட். உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும்னா இந்த மாதிரி கேம்லாம் யூஸ் பண்ணி விளையாடுறேன். என்ன நீங்க மனசை கஷ்டப்படுத்துறீங்களே? எனக்கும் பிடிக்கும், அதனால தான். Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. The dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting off as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. Teasdale. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. எல்லாம் வாங்கியாச்சு. வாங்க போய் நாட்டியை பாப்போம். நாட்டியை. தண்ணி எடுக்க முடியுமா? ஏற முடியல. இங்க பாருங்க. தண்ணியில பட்ட இடம் மட்டும் நனைஞ்சிருக்கு. காத்துச்சு. அங்கிட்டு போட அப்படிங்கறான் அவன். இந்த Hogwarts Legacy Assassin's Creed மாதிரி தான் விளையாட போறோம் பாரு. ஏறி குதிச்சு. நல்லதா? இது போறோம். அட்ல பட்டா டப்பு டப்பு புடிச்சு தரணும். பட்டி, அவனை கூட வர சொன்னா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க? I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Okay, எங்கயாவது சுத்தி பார்த்துட்டு வருமா அப்படிங்கறா? தெரியலையே. Oh no. Oh no. Oh no. என்னடா திடீர்னு நீ கூட வர? bro இப்போ தான் பேசிட்டு இருந்தோம். bro 10 minutesல வரேன். சின்ன ஒரு ஓகே bro. நான் சொன்ன ட்ரோல் வந்துச்சு bro. நான் முன்னாடி பேசுறேன். Draw it away from the building. Away from the village.
தூரமா கூட்டு போங்க பில்டிங்ல இருந்து அப்படின்னு கூட்டு போயிட்டாங்க. கோஷிட் இன்னொன்னு அப்ப டாச் பி வந்து டாச். ஓகே ரெட் கலர் சர்க்கிள் வந்தா ஓகே இது மாதிரி தான். அது பேர நம்ம காட் ஆஃப் வார் தான். ரெட் கலர் வந்தா டாச் பண்ணணும். Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus. Potato. Lumos. Outside. Stupid one. What was that? Ancient magic. I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more. I like it. சமயம் இருக்குப்பா ஃபைட் பண்றது பாரு. ஆனா இவன் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியல. ஆக்டிவ் போட்டாலும் ஒன்றாக மாட்டான், லெவியோசா போட்டாலும் ஒன்றாக மாட்டான். சரி உனக்கு வந்து டாச் பண்றது எப்படி சொல்லி கொடுக்க போல இவன். Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Stupid one. Go no. Potato. Yo, உள்ள முடியாத ஒரு சந்தில சட்டான். There we go. This is LBRB, okay? Oh, ancient magic. Roll with the punch, okay? Punches. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? Yeah. We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Singer. Officer Singer. And thank you. The police officer, huh? Okay. Defend, okay, on the chip. Repair the damage. Sound பண்ணனுமா repair. Repairer. I will see what you do. Okay. முடியலையா? Okay, உனக்கு முடிஞ்சா அடுத்து பண்ண முடியுது. Repair again. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. Lucky they didn't do more damage. ஆறு முடிஞ்சுன்னு ஒண்ணே இங்க இருக்கா? ரோல் வந்து அடையாளமே இல்லாம ஆக்கிட்டானுங்க. தப்பிச்சு பாக்க. Revelio. ஓகே. நான் தெரியல. அவரோட கைடு பார்த்தா தெரியும். எங்க போனோம்? Speak to the shopkeeper. யார் இவரா? We were just talking about you. நீ எப்ப இங்க வந்த? தனியா வேலை பார்க்கறது? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help.
Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own glad rags. 2 மணி நேரம் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஆயிருக்குமோ. Some unique items. இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. மேபி நம்ம இது முடிச்சு நம்ம நிப்பாட்டுவோம். அடுத்து நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ்ல ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes in thanks for what you did today. Namo. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Robe, okay, dress shop அது. பரவாடியா சொல்றோம். இது நல்லா இருக்கியா? செமையா இருக்கு. டெம்பரரிலி அன்அவைலபிள். இது மட்டும் தான் வாங்க முடியுது. ஓகே, தரான். ஹியர் ஸ்கிரீன் போட சொல்றாங்க. இது தெரியுமே, நான் ஏற்கனவே பண்றேன். இது போடணுமா? நல்லா இருக்கு. வச்சிருக்கியா? நல்லா சரியா வச்சிருக்கான்ப்பா. ஆனா காசு தான் இல்லை இப்ப. மேபி ஃபியூச்சர்ல இதான் சூப்பரா இருக்குது. ரிவ்யூ கியர் பாப்போமா எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு ரோப்புக்குள்ள போட்டிருக்கேன் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இருக்கலாம். What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. Three Broomsticks po solranga. Revelio. I sell even more backward padipoma. Welcome to peruse my shop at your leisure. இங்க ஒரு சம போஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுது. ஓகே, மறுபடியும் அதே போஸ்ட் பண்றாங்களா? இது சீக்ரெட் ரூம் வச்சிருக்கானா? ஆஹா, புதுசா ஒரு ட்ரெஸ் கிடைச்சிருப்பா. இதுதானே கிடைச்சிச்சு. Wow, that's great, man. செமையா இருக்குது. இதுக்கு ஏதாச்சும் அப்பியரன்ஸ் மேட்ச் பண்ணா இது நல்லா இருக்குமே. மாஸ் இது ஒரு மாதிரி கிளாசிக்கா பழைய ஃபேஷன்ல இருக்கு. இது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு. நம்ம ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டா இது காமன் வெக்கேஷன். ஓகே, இதுதான் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம். அது செட் ஆகல. இதான் செம கிளாசிக்கா இருக்கு. இதே வச்சுப்போம். அப்பியரன்ஸ் இருக்கு. இல்ல, ஓகே, இது நார்மலா இருந்தா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன்ல. க்ளவ் ஏதாச்சும் போட்டா நல்லா இருக்குமோ? ஓ, வாண்டுக்கு வேற ஏதாவது இருக்கு போல கஸ்டமைசேஷன். டைம் மவுண்ட்ஸ் என்னெல்லாமோ இருக்கு. ஐயோ, நிறைய இருக்கு. ஒரு சி போக பார்க்கலாம். இன்வென்ட்ரி வாங்கினதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இது கலெக்ட் பண்ணது இதுதான் கிடைச்சிருக்கேன். பர்பிள் கூட நல்லா இருக்குமா? நல்லா. ஓகே, இருக்கும். இன்னும் கியர்ல காட்டுதோ? தொப்பி கிடைச்சிருக்கு. ஆமா, 2-3 கிடைச்சோ. 7 இது 9 இது கியர் ஸ்பைட். நைஸ். கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. இங்க நம்ம நிப்பாட்டலாம். ஏன்னா இந்த ஃப்ரீ ரோம் ஓபன் ஆகல. ஓபன் ஆனதுக்கு தான் என்னால ஃப்ரீ ரோம் பண்ண முடியும். மேபி ஃப்ரீ ரோம் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நானும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரோம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்பப்ப. அண்ட் ப்ரோ, நீங்க நான் வந்து மெசேஜ் பண்றேன் ப்ரோ.
எனக்கு தெரியல எப்படின்னு நான் வந்து பார்த்து சொல்றேன். நான் மண்டே என்ன இது சண்டே என்ன பிளான் எனக்கு தெரியல. நான் பார்த்துட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் ப்ரோ. தெரியல இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து இவரு நம்ம சோல்ஜர் ப்ரோ சோல்ஜர் பாய் ப்ரோ இருக்கார்ல அவர்கிட்ட வந்து நான் நம்மளோட கான்டாக்ட் ஏதாவது இல்லைன்னா இது பேருன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டா ஐடி ஏதாவது கேட்டு நான் வந்து மெசேஜ் பண்றேன் கண்டிப்பா. ஓகே மக்களே, நம்ம எங்க நிப்பாட்டிப்போம். யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா டாடா பாய் சொல்லுங்க. டாடா பாய், see you all tomorrow மக்களே. நாளைக்கு வந்து எல்லாரும் மறக்காம வந்திருக்கேன். நாளைக்கு ஒரு ஹாரர் கேம் பண்ண போறோம். கேம் என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு பாருங்க. அது எவ்வளவு நேரம்னு தெரியல. ஆனா சின்ன கேம் தான், 4.5 GB தான். எவ்வளவு நேரம் ஓடுன்னு தெரியல. நான் கண்டிப்பா 2 hours மேல ஓடும் நம்புறேன். ஓடனா நல்லா இருக்கும். அது ஒன்று இருக்கு. அப்புறமேட்டா இன்னொரு கேம் ஒன்று புது கேம் நான் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கேன், ரெசிடென்ட் ஈவில் வில்லேஜ். அது மேபி நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஐயோ நான் பாட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஓகே லோட் ஆயிருக்கும், இதாக இருக்கும், சேவ் ஆயிருக்கும். இது இப்போ நம்ம வெளியே வந்துட்டேன், சேவ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் ஒரு மிஷன் முடிச்சோம், அவன்கிட்ட பேசிட்டு வந்தோம்ல, அங்கே தான் வரும், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஓகே மக்களே, see you all tomorrow. Bye, good night. ஏன் இல்லை, இன்னைக்கு சமயம் தூக்கம் வருது.